palpating the spleen and development of the kidney, and searching for any other abdominal mass, particularly periodic lymph nodes. Searching for bowel sound, inguinal lymph nodes. Now doing nasal examination. Fast for them. They are examining the floor of the mouth, palatal movement, percussion of the tree. Examining the vestibule, palpating the vestibule of the mouth, teeth and gum, and floor of the mouth. Get reflective breathing.
নরমাল করে দাও। রহমান, ভিডিও স্পিডটা নরমাল করে দাও।
ওটা রিপিটেশন, এডিট করার সময় রিপিটেশন হয়ে গেছে। ওকে, কামাল সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার পরীক্ষা করতে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখন আপনাকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দিব আপনার চিকিৎসার সুবিধার্থে। আপনার নাকের ভিতরে যে আমরা মাংসের মতো দেখতে পেলাম সেটা কি রোগ, কেন আপনার এটা হয়েছে সেটা বোঝার জন্য এবং কি চিকিৎসা লাগবে সেগুলো বোঝার জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করব, আপনার রক্ত পরীক্ষা বা অন্যান্য কিছু পরীক্ষা করব। ধন্যবাদ। পরীক্ষা দিবেন? সেটা হ্যাঁ, আমরা কিছু আপনার রক্ত পরীক্ষা করব আপনার শারীরিক পরিস্থিতিগুলো বোঝার জন্য। আপনার বুকে যে ব্যথা আছে, আপনার ডায়াবেটিস আছে, সেগুলো বর্তমানে কি পরিস্থিতিতে আছে, যদি কোনো বড় চিকিৎসা লাগে সেগুলো কন্ট্রোল করার জন্য আপনার কিছু পরীক্ষা দিব। প্লাস আপনার এই রোগটা কি হয়েছে সেটার জন্য হয়তো আপনার আমরা সিটি স্ক্যান বলে একটা পরীক্ষা করি, সেটা হয়তো লাগতে পারে। আবার ওখান থেকে একটু মাংস পরীক্ষাও লাগতে পারে, যে আসলে এই যে মাংসটা বাড়লো সেটা কি ভালো মন্দ কি ধরনের রোগ সেটা তো আমাদের বুঝতে হবে এবং সেই অনুসারে চিকিৎসা দিতে হবে। সেই জন্য আমরা আপনাকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দেব। জি, আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বা জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি আমাকে বলতে পারেন। গরিব মানুষ পরীক্ষাটা যদি কোনো ব্যয়বহুল হয় তাহলে তো হয়তো কষ্ট হবে। আমরা চেষ্টা করব আপনাকে আপনার জন্য যতটা কম কষ্টসাধ্য হয় সেভাবে আমরা আপনাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় এখন আমরা করি, আমাদের পাঠটা আরম্ভ করি নাকি বাবর? জি স্যার। হলো এই খোরশেদ হ্যাঁ ঠিক আছে। স্ক্রিন শেয়ারিংটা অফ করে দেন, স্ক্রিন শেয়ারিং অফ করে দেন। জি স্যার। খোরশেদ তুমি করো, মডারেট করো, মানে তুমি বলো যে এটা স্টার্ট করতে বলো। আমাদের যেহেতু এক্সামিনেশন শেষ, এমনি আমরা জানি পরীক্ষা এক্সামিনেশনে 30 মিনিট সময় থাকে। এই 30 মিনিটের মধ্যে হিস্ট্রি নিয়ে এক্সামিনেশন করা এগুলা। তো এখন এক্সামিনেশন তো সবাই আমি করলো এবং এক্সামিনারও দেখলাম প্রফেসর মনোহর হোসেন দিলেন হিস্ট্রি এবং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন পার্টের জন্য। তাহলে প্রফেসর মনোহর আপনার প্রফেসর আশরাফ স্যার করবেন কি বলে এক্সামিনেশন এবং ট্রিটমেন্ট পার্টের উপরে ক্রস করবেন প্রফেসর কবিরউদ্দিন। প্রফেসর কবিরউদ্দিন আছেন? ঠিক আছে। ক্রস করে কেন, কোথায়? প্রফেসর মনোহর। Yes. Well, Dr. Babor, I think you have done a very good job, but there are some questions. প্রথম হলো যে আপনি কি রোগীকে সালাম দিয়েছেন, আদাব কিংবা এই কাজটা আপনার করা উচিত ছিল? মুসলমান সালাম, আচ্ছা দেখো এটা আসলে কিন্তু আমি যতটুকু করছি, দেখো এটা আমার মনে হয় একটু ভালো করে হয় সালাম অথবা আদাব অথবা গুড ইভিনিং এগুলো বলতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা তারপর সেকেন্ড যে জিনিসটা, আচ্ছা ওকে, হু আর ইউ? হ্যাঁ, ইউ মাস্ট এক্সপ্লেইন হু আর ইউ। I am a doctor, I am a student, or you must say like this. Okay, I think আপনি এটা মিস করেছেন। আচ্ছা আরেকটা কথা সেটা হলো যে রুগীটার যখন আপনি অ্যাড্রেস নিলেন, সে জামালপুরে একটা কথা গ্রামের কথা বলুন, সেখানে থাকে, সেখানে একটা সার কারখানা আছে। আচ্ছা আপনি এই সার কারখানা আছে এই জিনিসটা কেন জিজ্ঞেস করলেন? Is it related to your or relevant to your history? Sir, actually, I wanted to make some intimacy with the patient so that I can get more cooperation from him and he get confidence on me. Yes. For the better communication, I actually would like to develop that good confidence over you. Good communication, yes sir. And confidence, also confidence. Yes sir. Yes sir. আচ্ছা ঠিক আছে, এটা বলেন। আচ্ছা আপনি আরেকটা কথা বলেছেন
সেটা হলো যে সে তার প্রফেশন হলো কার্পেন্টার, কাঠের গুঁড়ো তার নাক দিয়ে ঢুকছে, মাস্ক ইউজ করতেছে। আপনি এটার সাথে কি রিলেশন আপনার এই কেসটা? আপনারটা হলো ইউনিল্যাটারাল একটা নেজাল অবস্ট্রাকশন নিয়ে পেশেন্টটা প্রেজেন্ট করতেছে, তো এই কাঠের গুঁড়া মাস্ক এটার সাথে আপনার এই কেসের কি রিলেভেন্সি আছে বলে আপনি মনে করেন? Actually, the patient is exposed for long time, for about 22 years, to wood dust, which is a predisposing factor or etiological factor for carcinoma or sinonasal carcinoma, which is said in literature, sir. Actually, I get some relevance with that, sir. For this reason, I asked him whether he uses mask or he is exposed to the dust barely. Actually, he was exposed to the dust for long period, sir. No protection was taken by the patient. আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা নেজাল ম্যালিগন্যান্সি, পার্টিকুলারলি ম্যাক্সিলারি কার্সিনোমা হতে পারে, এরকম একটা চিন্তা করে কাঠের গুঁড়া। আচ্ছা, ঠিক আছে, ইটস ওকে, ফাইন। আচ্ছা, আপনি তার স্মেল সম্বন্ধে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেন নাই, যে সে নাকে গন্ধ পায় কিনা? এই জিনিসটা আপনার কিন্তু বলা উচিত ছিল। স্মেল, রিগার্ডিং স্মেল, এটা কিন্তু আপনি মিস করে গেছেন। হ্যাঁ, actually, sir, actually the patient's one nose is closed and another is open. So if patient does not closes the left nose, he will not be able to understand whether he gets the smell or not. So he will get a smell by his left nose. And during examination, I tested the smell in both nose. And in right side, he does not get any smell, but on the left side, he gets the smell. One thing you must remember, if the patient got common cold, then the normal nose will be blocked. In that case, the patient will complain, yes, there is a loss of smell. During the attack of cold. During the attack of cold, তখন কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে হয়তো তার যে নাকটা কমন কোল্ডে বন্ধ হয়, হওয়ার পরে সে স্মেল পায় না। তাহলে তো আপনাকে মাথায় চিন্তা করতে হবে যে অপর সাইডে ওটা ঠান্ডার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। You must ask some question regarding the smell of the affected side. Okay? একটু ইন্টারফেয়ার করতে চাই স্যার, স্যার এখানে একটু এক্সামিনি কি কেসটা প্রেজেন্ট করেছে? হ্যাঁ, এক্সামিনি কিন্তু কেস প্রেজেন্ট করে নাই তো স্যার, তার আগে তো আপনি কোশ্চেন করছেন। স্যার একটু বলি, সব শেষ হয়ে গেছে। এক্সামিনি কিন্তু কেস প্রেজেন্ট করেনি স্যার, পরীক্ষা কিন্তু শুরু হয়নি। এক্সামিনেশন করেছে, করার পরে তো আমরা ইন্টারফেয়ার করব না, সে তো কেস প্রেজেন্ট করবে স্যার। আমরা এখানে একটু শর্ট করে ফেলছি, আমরা স্যালিয়েন্ট ফিচারটা ধরি, তাই না? স্যালিয়েন্ট ফিচারের উপরে আমরা এক্সামিনি কিন্তু বলে নাই কিচ্ছু এখন বলতো। আচ্ছা, পরীক্ষার হলে এক্সামিনি তো সে কেসটা প্রেজেন্ট করবে। প্রেজেন্ট আমরা ধরে নিচ্ছি প্রেজেন্ট করছে, এই যে এখন যেটা না স্যার একটু আমি বলি স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। একটা এক্সামিনি কিভাবে প্রেজেন্ট করলো, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এবং সেখান থেকেই অনেক ভুল ভ্রান্তি বা অনেক কিছু বেরোয় স্যার। আমার মনে হয় একটু আমার একটু মনে ইয়ে হয়ে গেল। পরীক্ষার সিস্টেম অনুযায়ী একটু আসবে আসলে প্রেজেন্টেশন, তারপরে আপনি ক্রস করবেন বা আমরা ক্রস করব। আজকে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম না, তারপরে আমি বলি যে রুমি ঠিকই বলেছে, বিকজ আফটার এক্সামিনেশন আফটার এভরিথিং নাও ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট দ্য কেস, তারপরে আপনি ক্রস কোশ্চেন করবেন। হ্যাঁ, তারপরে তো স্যার এটাই তো। আমি বলি রুমি, আমরা এটাকে একটু শর্ট করে ফেলতেছি, কারণ আমরা কিন্তু পরে ডিসকাশনে আসবো। আমরা স্যার আমি কি বলি স্যার, ঠিক আছে, যদি আমরা এখন এরকম স্যার আমরা এরকম শর্ট করলে কিন্তু যারা আমাদের যে উদ্দেশ্যটা, যারা স্টুডেন্ট তারা রং মেসেজ পাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা করতে পারি, ওই সেলিয়েন্ট ফিচারটা তাকে বলতে বলি। অবশ্যই স্যার, হ্যাঁ, সেলিয়েন্ট ফিচারটা বলতে বলি। আমরা আসলে যেটা চাইছিলাম যে হিস্ট্রিটা সে নিয়েছে, তারপর আমরা পার্ট বাই পার্ট সেলিয়েন্ট ফিচারটা পার্ট বাই পার্ট, তাহলে আসলে একটা রং মেসেজ চলে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমরা কি তাহলে প্রসিড করব না ওর এটা আবার ফার্দার রিপিটেশন হয়ে যাবে? আচ্ছা, আমার মনে হয় রিপিটেশন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, রুমি যে মেসেজ দিল এতে বোঝা গেল যে আমরা এক্সামিনারও ফাঁকে ফাঁকে ইয়ে করে ফেলি, যেগুলো আমাদেরকে লাইন আপ করে ঠিক করতে হবে। রহমান, আপনি আপনার কেস প্রেজেন্ট করেন। কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা খোরশেদ, আমার মনে হয় অলরেডি এটা অনেক দূর আগিয়ে গেছে, তো আমরা মনে করি এটাই সে প্রেজেন্ট করছে, করার পরে আমরা এই ভুলগুলো ধরতেছি। এই মানে তাহলে সেলিয়েন্ট ফিচারের আবার রিপিটেশন হবে, সেই প্রথম থেকে আবার আসবে।
না স্যার, ও তো কোনো কিছু বলেই নাই। নাকের মধ্যে কিছু আছে কি সেটা জানি না তো আমরা স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলুন। তার তো হিস্ট্রি নাসাল অবস্ট্রাকশন, কিন্তু নেজাল ফাইন্ডিংস কিছুর মধ্যে বলে নাই তো আমাদের। প্রথমে হচ্ছে কি রুমে কেস আর কেস পেন করার পরে তখন আপনারা হোয়াট ইজ ইওর কেস, হোয়াট ইউ থিংক, তখন সে বলল ভাই হ্যাঁ এটাই তো স্যার, এটাই তো। হ্যাঁ সেটা এক্সামিনেশন এটা নিয়ম তাহলে তাই হোক। আচ্ছা ঠিক আছে এখন শুরু করছো না করে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে হবে তোমার কেস কি, তুমি প্রেজেন্ট করো। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ইওর কেস, প্রেজেন্ট ইওর কেস। এটা বলো। আচ্ছা ডিসকাশন যায় না মনোয়ার, একটু ধৈর্য ধরো। তুমি প্রথম থেকে খালি প্রশ্ন শুরু করতে চাচ্ছ, আগে দাও, কারণ সে এক্সামিনার, দেন ইউ স্টার্ট দেন। আচ্ছা ঠিক আছে সেভেন টিচার বলো। হ্যাঁ বলুন। আমি স্যালাইন টিচার বলবো না? হ্যাঁ ঠিক আছে, বাবর স্যালাইন টিচার বলেন। আচ্ছা স্যার, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রেজেন্ট ইউর কেস, এই তো স্যার? জি ঠিক আছে ওকে স্যার। আমাদের কিন্তু আসলে এই যে আমরা চাচ্ছিলাম যে যে জিনিসগুলা এক্সামিনিরা ভুল করে ওই জিনিসগুলোই আমরা আসলে প্রেজেন্ট করব। তুমি জানো কেসটা, তুমি জানো বলে আজকে সাধারণ মানুষ জানে না নাকে ফাইন্ডিং কি। জি জি and you started the case. ওকে সাধারণ দর্শকরা জানেই না নাকে ফাইন্ডিং কি দেখেছে। হ্যাঁ So next case we found in the nose. ওকে বাবর গন ফিরোজ ভাই, যারা এক্সামিনার ওরা কাগজ নিয়ে বসে থাকুক, যেগুলো মিস করছে পয়েন্টগুলো নোট ডাউন করেন, একটু ধৈর্য ধরেন, তারপরে শেষ করতে দেন, তারপরে কোশ্চেন করেন, যেন না ভুলে যান। আচ্ছা ঠিক আছে Okay, sir. Sir, he is Mr. Kamal, a 40-year-old carpenter hailing from Sorishabari, Jamalpur. He is suffering from progressive right-sided nasal obstruction for last 6 months and right-sided nasal pictures for about last 4 months, and which is occasionally blood stained during the last 2 months, and he also complains of toothache in the right upper jaw, in the posterior part of the upper jaw, which sometimes aggravated by during taking food, during grinding food, and he sometimes he takes some painkiller and pain becomes less by the painkiller. There is no history of loss or loosening of the teeth. There is no problem in mouth opening, and there is no visual disturbance or problem in eye movement. There is no double vision, and patient complains of no earache or heaviness in the ear or tinnitus. On examination, I found the patient is cooperative and normal appearing, and his body build and nutrition are good. Body build is average. His pulse is 72 per minute. Pulse is regular with adequate volume, and his blood pressure is 115 by 70 millimeter of mercury. And respiration is respiratory rate is 15 per minute regular. There is no anemia, jaundice, cyanosis or edema. There is no clubbing, koilonychia or leukocythia. His cardiovascular system, respiratory system and abdomen examination reveals no abnormalities. Examination of the external nose reveals that the shape of nose is normal. There is no deformity in the nose and in the external nose, and infraorbital margins, supraorbital margin are regular and sharp, and there is no irregularities, no pain or tenderness over the sinuses, that is over the face and forehead. There is no pain or tenderness, or there is no any lump or bump in the face and head. On anterior rhinoscopy, the left side appears normal, but on the right side, there is a fleshy pinkish friable mass which is not painful on touch on probing, and there is slight blood staining
during probing. On probing, it is free medially, inferiorly, and superiorly, but it appears to be arise from the lateral wall. Posterior rhinoscopy, indirect laryngoscopy reveals no abnormalities. During examination of the oral cavity, I found that there is slight blunting of the gingivobuccal sulcus in the right upper part, upper gingivobuccal, and there is slight loosening of the upper second premolar tooth. An examination of the ear reveals no abnormalities, and neck examination reveals that there is no visible or palpable thyroid gland. There is no palpable lymph nodes in the neck. This is my presentation, sir. Okay, actually আমরা যখন পরীক্ষা নেই কেসটা দেওয়ার সময় আমরা বলে দেই যে এই কেসটা তুমি নাও, হ্যাঁ, আমি এটা ডিসকাশনটা করে নিচ্ছি সবার স্বার্থে। আমরা কিন্তু যখন আমরা পরীক্ষা আরম্ভ করব তখন কিন্তু সেলিয়েন্ট ফিচার সে বলবে এবং আমরা শুনবো, ক্রস করব, কিন্তু যখন আমরা আধা ঘন্টার জন্য কেসটা দিয়ে দিব, সে যখন হিস্ট্রি নিবে, এক্সামিনেশন করবে, হলে কিন্তু আমরা বসে থাকবো এবং দেখবো যে স্টুডেন্টটা যে হিস্ট্রি নিচ্ছে, কিভাবে নিচ্ছে, কি জিজ্ঞেস করছে এবং এক্সামিনেশন করতেছে কিভাবে, এগুলা কিন্তু সব আমরা অবজার্ভ করতেছি। সুতরাং সে সেলিয়েন্ট ফিচারে সে যে পয়েন্টগুলো বলবে, ঠিক আছে, এটা তো দেখবো। ইভেন যেমন গ্রিটিংস অথবা সেলফ ইন্ট্রোডাকশন সে দেয় নাই, এটা তো সে সেলিয়েন্ট ফিচারে বলবে না, কিন্তু আমরা তো হলে থাকবো, দেখবো যে সে এই কাজটা করছে কিনা। যদি না করে থাকে তাহলে আমি প্রশ্নটা করব। এই প্রশ্নগুলো যেগুলো আমি আগে করছিলাম, এগুলা কিন্তু সেলিয়েন্ট ফিচারের সাথে কিছু রিলেটেড না, কিন্তু রিলেটেড কোনটা এক্সামিনেশনের। যখন আমি কেস দিয়ে দিব, যে সে যখন হিস্ট্রি নিবে, সে যখন এক্সামিনেশন করবে, এগুলো সব কিন্তু আমরা অবজার্ভ করে দেখবো। ওখান থেকেই কিন্তু তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যায়। যাই হোক, এখন বাবর যে কথাগুলো বললো, এখান থেকে আমার কিছু কোশ্চেন বাবরের কাছে, যে স্মেল সম্বন্ধে আপনি যেটা এটা বাদ দিয়েছেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা, হ্যাঁ, এটা আরেকটা জিনিস যেটা, যে নামনেস, ফেসের কোনো জায়গায় নামনেস আছে কিনা, এই কথাটা আপনি জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, এটা আপনি জিজ্ঞেস করেননি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা মানে সেটা হলো যে এপিফোরা, চোখ দিয়ে পানি, যে সাইডে নাকটা বন্ধ ওই সাইড দিয়ে চোখ দিয়ে পানি আসতেছে কিনা, এটাও আমার মনে হয় একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল, কারণ যেহেতু একটা ইউনিল্যাটারাল নেজাল মাস, ইট ক্যান কজেস দ্য অবস্ট্রাকশন অফ দ্য নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট। সুতরাং এই জিনিসগুলা আমার মনে হয় ইউ মাস্ট আস্ক সাম কোশ্চেন টু দ্য পেশেন্ট। ওকে, মোটামুটি আমার মনে হয় যে যেগুলো আপনি বলেছেন আপনার কেস রিলেটেড সবগুলোই আসছে, কিছু কিছু জিনিস অবশ্য বাদ আছে। সেটা তার মধ্যে যেমন আপনি যখন হিস্ট্রি নিয়েছেন তখন আমি অবজার্ভ করেছি, আমি দেখেছি যে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে তার সিস্টেমিক কোনো ডিজিজ আছে কিনা। আচ্ছা, আমার কথা হলো যে এই যে সিস্টেমিক ডিজিজ, কার্ডিয়াক যে প্রবলেম, এই ডিজিজগুলোর সাথে কি আপনি এই ইউনিল্যাটারাল নেজাল অবস্ট্রাকশনের কোনো রিলেশন কি আপনি ই করতে পারবেন? হ্যাঁ, কোন রিলেশন পাবেন কি আপনার মনে হয়? Sir, when we will, this is a long case, when we will take history, we keep in mind about the diagnosis as well as management. For management purpose, if in case the patient needs surgery, if whether he has some comorbidities or not, I have to know all these things. The patient has diabetes, he is ischemic heart disease, hypertension. For the management purpose, we need to know all these things. And he takes some drugs as well. He takes some drugs as well. Blood thinner, like blood thinner. We have to know all these things for management purpose. আচ্ছা, আপনি ইনকাম রিলেশন বলেছেন। আচ্ছা, is there any relation to the মানে financial status of the patient which is relevant to the disease? কেন আপনি ইনকামের সাথে কেন আপনি করতে যাচ্ছেন বলেন? Actually, sir, can you explain? Yes, sir. For rich patient and for poor patient, treatment, there may be some variation in the treatment, because as when I refer the patient, I will refer the patient to some centers where there will be less costly. There are some centers in Bangladesh and
which are very costly and which are less costly. If I know the economic status of the patient, I can deal the patient accordingly. আচ্ছা, আপনার হিস্ট্রি নেওয়ার সময় একটা কথা আপনি বলেছিলেন রোগীকে যে নাক বন্ধ, এই কথাটা বলতে যে আপনি বলেছেন আপনার নাক বন্ধ, তাই না? এই যে কথাটা আপনি বলেছেন, কোনো হিস্ট্রি এরকম অ্যাফার্মেটিভ ওয়েতে নেওয়া যায় না। আপনার বলা হচ্ছে ছিল আপনার নাকটা কি বন্ধ না খোলা, অপশন দিয়ে দিবেন। আপনি বলেছেন নাক বন্ধ, তাই না? এই কথাটা কিন্তু মানে হিস্ট্রিতে আসবে না। অ্যাফার্মেটিভ ওয়েতে আপনি কোনো কথা মানে কোশ্চেন পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবেন না। এটা অপশন ছেড়ে দিবেন। হ্যাঁ, এটা লিডিং কোশ্চেন দেওয়া যাবে না। ইটস ওকে, আই থিংক ইউ কভার অল দ্য থিংস। এবং আপনার যেটা মনে হচ্ছে এই রোগীটা দেখে যে তার নাকে একটা প্যাথোলজি আছে এবং এই প্যাথোলজিটা দেখে আপনার মনে হচ্ছে যে এটা হয়তোবা একটা ম্যালিগন্যান্ট কোনো কিছুতে যেতে পারে। এটা কি আপনার ধারণা, যার প্রেক্ষিতে আপনি এতগুলা কোশ্চেন তাকে জিজ্ঞেস করছেন? স্যার, what is your opinion regarding history? Yes sir, unilateral nasal obstruction with progressive বলেন, is a progressive nasal obstruction, yes, blood stain, nasal stain, and pain in the upper jaw, right upper jaw. Yes. This Yes. may indicate some malignant disease. Okay, thank you very much. আমার মনে হয় এক্সামিনেশনটা এখন আশরাফ ভাই করেন। মডারেটর কি বলেন? মডারেটরের পারমিশন না দিলে তো হবে না। না এখানে মডারেটর নাই তো, আমি করলাম, এখন আপনি করেন। হ্যাঁ, 6 মিনিট আমার হয়ে গেছে, এখন নেক্সট 6 মিনিট আপনার। ওকে, আমরা তো দুইজন এক্সামিনার ফেলোশিপ পরীক্ষা নিচ্ছি, আমি 6 মিনিট করে ফেলছি, আপনি 6 মিনিট করবেন। ডক্টর বাবর। But it may be invaded, bony part may be invaded by the tumor in advanced stages. But I have on anterior anoscopy I have not found any deviations. ওকে, এইটা কি আপনি সেনসিটিভ ছিল না ইনসেনসিটিভ ছিল? It was insensitive to touch, and there was slightly pinkish blood stained on probing, slightly, very minimum blood staining on probing. ওকে, তা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে, এটা দেখে আপনার কি মনে হলো? স্যার, it appears ম্যাচটা দেখে কি মনে হলো? ম্যাচটা দেখে স্যার আমার কাছে মনে হচ্ছে it may be a malignant tumor, may be a malignant mass. ম্যালিগন্যান্ট ম্যাস। তো আপনি সেটা ম্যালিগন্যান্ট কেন মনে হচ্ছে আপনার কাছে? ওরাল ক্যাভিটিতে কোনো আপনি কোনো সিগনিফিক্যান্ট কোনো চেঞ্জ পেয়েছেন কি? Sir, it is fleshy, irregular, and partly covered by slough. It was not smooth, glistening like a benign polyp or something like that, and it was fleshy and slightly blood staining on probing, and it was covered partly by slough. So to me it appears like a malignant tumor. Is there any finding on the posterior rhinoscopy? I have found nothing, sir, on posterior rhinoscopy. আপনি টেস্ট করলেন, টেস্ট, what is the significance of doing the test? এই নাকের আপনি যদি বলেন যে এখানে ম্যাস আছে এবং ওরাল ক্যাভিটি ইজ নট ইনভলভড, তো আপনার টেস্টের এইটা কি এর সাথে কি রিলেভেন্স আছে? Actually, sir, for doing cranial nerve examination, for ENT examination, cranial nerve is a routine examination, number one. And number two, when the patient does not get smell, there is some loss of taste as well. But here is no bilateral obstruction, only unilateral obstruction, number one.
as a part of routine examination, I have to examine the cranial nerves, and test sensation, I have to examine the test sensation as well. যদি আপনি ক্রেনিয়াল নার্ভটা টেস্ট করেন তাহলে কি সিকোয়েন্সিয়াল হবে নাকি আপনি আগে টেস্টটা তো আপনার ওখানে গ্লোসোফেঞ্জিয়াল এন্ড ভ্যাগাস Sir, during ENT examination, 2 3 4 5 6 এরকম করে টেস্ট করে যাবেন sir, during ENT examination, when I examine the nose, I examine the first nerve, that is olfactory sensation. When I examine the ear, I examine the seventh nerve, that is facial nerve. When I examine the oral cavity, I examine and throat, I examine the gag reflex, that is the ninth and 10th. When I do the indirect laryngoscopy, I see the vocal cord movement, that is the 10th nerve. And during examination of the different parts, I examine the different cranial nerves, and ultimately I come to an inference what are the cranial nerve problems, whether there is any cranial nerve problems or not. When I examine the eyeball, I see the third, fourth, sixth cranial nerve. Second as well, sir. Second as well. Okay, good. Do you think any other examination is needed other than anterior rhinoscopy and postnasal rhinoscopy? Yes, sir. If I saw in the video that there is some other instruments there. Yes, sir. If the facilities are available, then we can do nasal endoscopy, and nowadays it is taken as an routine examination, not an investigation. But if I had no facilities there, but this is a standard. the standard one is to do the nasal endoscopy, sir. It is a routine and standard if the facilities are available. Okay. Why you examine the ear? Yes, sir. I thought that there is some nasal mass. I don't know whether it comes from sinonasal area or from the nasopharynx, or maybe some nasal growth extended to the nasopharynx, blocking the eustachian tube. So it may cause some retraction or effusion in the middle ear, or some middle ear pathology. For this reason, I examined the ear as well. So why you have done the ABC test? If it is the eustachian tube obstruction, that can cause the otitis media with effusion or the conductive deafness. But why you have gone for the ABC? Sir, as a part of routine ear examination, I have done the ABC test. There may be some pathology there. As a part of routine examination, sir, and patient is diabetic for long time, there may be some early loss. Okay. I think the examination is okay, but many of the examinations are done as a routine and the others are specific. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Professor Kobi. Hello. Sir, assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. কবি তুমি স্টার্ট করো। হ্যাঁ এখন আমাদের তো এটা আমরা ডায়াগনোসিস দিকে শুরু করি। হ্যাঁ প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস provisional diagnosis is right-sided sinonasal malignancy, as history and clinical examinations suggested. So we will do investigations. I will discuss about investigations. Hello, moderator, please. Yes. Investigation and management. Investigation and management. In this case, we'll do some definitive investigations and some routine investigations. No. Yeah. Kabir, you ask the examine. You ask the question to Babor. Dr. Babor. Dr. Babor. Sir. Yes, considering the case as a right-sided sinonasal malignancy, what relevant investigations will you perform? Yes, sir.
I have to do some investigation to establish the diagnosis and its extension. And I have to do some investigations for the management purpose to see the patient's general condition, any comorbidities, status of comorbidities for the management purposes. For definitive investigation, I have to do some imaging and some histological examination, doing a pulse biopsy from the nose. What imaging would you like to perform? I want to do the CT scan first. A CT scan. Excuse me, Kobir sir. Yes. এই পর্যায়ে যখন আমাদের এক্সামিনি বলবে তোমার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কি, সে একটা বলবে, তারপরে আমাদের নেক্সট কোশ্চেন হবে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি, এটা আগে আসবে, তারপরে আপনি ইনভেস্টিগেশন বা অন্যান্য স্টেপ বাই স্টেপ যাবেন। আমি মনে করি স্যার এরকম হওয়া উচিত। বাবরকে বলতে হবে প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কি, তারপরে আমাদের এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে হোয়াট আর দ্য আদার পসিবিলিটিস, ক্লিনিক্যাল পসিবিলিটিস। আমরা গত থেকে ভুলে যাচ্ছি, বেশি বেশি অভিনয় হয়ে যাচ্ছে, এই জন্যই সমস্যা হচ্ছে। মানে অভিনয়টা এখন ঘাট মিস্ত্রি, আমরা ভুলে যাচ্ছি সবকিছু। পরীক্ষার সিস্টেমটা স্যার ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ডক্টর বাবর। What are the probable differential diagnosis? Mention some of the differential diagnosis relevant to this case. Sir, it may be sinonasal malignancy. It may be an inverted papilloma. It may be a nasopharyngeal carcinoma extending to nose, and maybe rare possibilities of lymphoma and other diseases. Okay. Considering the case as he is a woodworker for a long duration of time, and considering his age, we assess the case as a sinonasal malignancy. So you will perform a CT scan. What type of CT scan will you do? Sir, I want to do requisition, sir. Yes, I'll advise for a CT scan of nose and paranasal sinuses with skull base, axial coronal and cervical sections with contrast with bone window, 1 to 2 millimeter contiguous sections. 1 to 2 millimeter contiguous section. Okay. What findings do you expect in case of if you do CT scan? In case of sinonasal malignancy. If it is a malignant disease, I will get some degree of contrast enhancement. It may vary according to the vascularity of the tumor, and I will get some erosion of the bone. There may be floor of the orbit invasion, there may be anterior wall, there may be posterolateral wall invasion. Even in advanced cases, there may be intracranial extension as well. And irregular margins and erosions will be available in malignant diseases. Do you want to do any other imaging other than CT scan? Yes, sir. Yes, why? Yes, sir. CT scan will guide me whether I need an MRI or not, sir. If there is intraorbital, infratemporal fossa or intracranial extension, I have to do MRI to see how much it is these parts, these areas are involved. The MRI will give clear delineation about the tumor margin. And in case of intracranial extension, whether it is extradural or intradural, it will CT scan will not be able to clearly define it. But if I do an MRI, if it is extradural, there is a clean-cut hypo-intense margin between the dura and tumor. And if there is intracranial extension, that is dural involvement, this linear hypo-intense area will be lost in parts according to the involvement. There may be in parts, or if there may be a whole area it may be lost if there is intracranial extension. Can you do CT and MRI will help also
to identify whether in some parts of the sinuses there may be retention. In T2 weighted MRI, these will be hyper intense, and CT scan may not be able to say that whether it is tumor or thick secretion. Thick secretion sometimes appears like soft tissue in CT scan, but in MRI it will appear like a hyper intense fluid. If there is fluid retention, it will be hyper intense in MRI. Okay. Now you have performed CT scan plus minus MRI. Then what is the next step? What is the next step of investigation? After doing imaging, by image I will be able to see the nature of the disease, possible possible radiological diagnosis, and extension of the disease. And after doing the image, I want to confirm the histopathological diagnosis of the disease. I want to do Babor, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি এখানে you can see whether the mass is vascular or not. You can delineate. You must say like this. Yes, I mentioned like this. According to vascularity, there will be contrast enhancement. Right. Depending on the vascularity of the tumor, there will be contrast enhancement. Dr. Babor, how will you take biopsy? Would you like to take biopsy from the nasal cavity or from the maxillary antrum? Sir, if there is frank tissue in the nasal cavity, I can take biopsy from the nasal cavity. And before that, I want to remove any slough. If it is covered by some slough or dead necrosed tissue, sometimes there are some necrosed tissue, some slough. I want to remove this, or I want to take some deep pulse from the mass. And after taking the pulse, I will examine the tissue, whether it is representative tissue or some slough or necrosed tissue. If the growth would spread beyond the anterior lateral wall of the maxilla, and if it involves the subcutaneous tissue, then from where would you like to take biopsy? From the nasal cavity or from the subcutaneous tissue? Sir, I don't want to breach the continuity of the skin if the skin is healthy. Okay, if you take biopsy from if you do bone endo, or if you drill it, or if you enter endoscope, 4 mm endoscope into the maxillary antrum, then take biopsy. Then what will be the problem if you take biopsy from the maxillary antrum? Sir, if tissue is not available in the nose, sir, yes. In that case I can use endoscope, or even in the nasal cavity, if it is posteriorly placed, I can use endoscope to take the biopsy. If the tissue is not available in the nasal cavity, I can take from the middle meatus, or I can enter the sinus through the middle metal enterostomy to take biopsy. But I don't want to breach the continuity of the anterior wall. Yes. Babor, Dr. Babor, is there any rule of PET scan, PET CT scan, PET CT scan? Yes, sir. Nowadays it is gaining popularity throughout the world for staging and restaging of the disease. By CT or MRI, we may say that it has not involved the lymph nodes, or there is no distant metastasis, or we cannot assess the distant metastasis only by CT or MRI. But by PET scan, we can see if there is any distant metastasis. Although very rare, it may metastasize into the lung or bone or brain. It is rare possibility, but by PET scan we can say that there is some distant metastasis or not, even if there is any small metastasis to the lymph nodes or not. Even you can diagnose second primary in the lung. Yes, sir. Although it is second primary. Second primary in the lung. And okay. And also for follow-up purposes, PETs can have a role. Okay. Now you have done all the imaging and took biopsy. Biopsy reveals adenocarcinoma. Sir. Biopsy reveals adenocarcinoma. Now, how will you manage the case if it is adenocarcinoma? Because he is a woodworker, biopsy histopathology reveals adenocarcinoma.
Sir, it will depend on the image findings, sir. How much extensive is the disease, and if it is. And you, before management, you stage the disease. How will you stage it? Sir, if it is limited within the maxillary sinus, Yes. It is T1, sir. If involves the bone, other sinuses other than ethmoid or sphenoid, and involves the bone of the posterior wall, or it is stage 2. But if it involves the ethmoid or sphenoid, it is stage 3. If it is interorbital or intracranial extension, then it is stage 4. I want to put you one question. Why sinonasal malignancy is diagnosed late? Why not earlier diagnosis? Sometimes not possible. Why sinonasal malignancy is not diagnosed earlier? Maxillary sinus is a roomy sinus. Sometimes it does not produce any symptom when it is early stage, but when it involves the nasal cavity, blocks the nose, or causes orbital symptom, or causes facial swelling, loss of tooth, loosening of tooth, then it presents. And in early stages, as maxillary sinus is a roomy sinus, it does not present in early stage. Another case for not presenting early, because the early symptoms are very much mimicking upper respiratory tract infection. This is why the physician is reluctant to think about sinonasal malignancy. This is one of the cause for the diagnosis, not to diagnose earlier. Yes, sir. Sometimes the patients are treated as a common Yes. cold. And In patient our- is reluctant, our and the patient is physician is also reluctant. Yes, sir. Our patient was also being treated by some antihistamine and nasal drugs for Yes. 4 months. Now your case is stage 2. That is T2 and 0. T2 and 0. Now, how will you treat the case? Sir, It is T2 and 0. yes, as there is no extension outside the sinus except upper jaw. It involves the upper jaw. So we want to do the total maxillectomy. Yes, total maxillectomy. What structures will you remove in case of total maxillectomy? What structures will you remove? That whole bony box, as because it does not involve the ethmoid or orbit, so we'll remove the whole bony box. What are the osteotomies in case of total maxillectomy? Osteotomies. Mention the osteotomies. Sir, there are osteotomies. How many osteotomies? Some buttresses, sir. We have to do osteotomies in these buttresses, like, sir, frontal process of the maxilla, zygomatic Yes. process, then sir, Palatal. palatal and pterygopalatine process, Pterygoids, yes. and between pterygopalatine process and maxilla. What are the types of maxillectomy? Sir, it may be total maxillectomy, maybe partial. There are some partial maxillectomies and extended maxillectomies. Total radical and extended radical. Why do you like to do radical maxillectomy? What is the indication? When it involves the orbit, sir, orbital periosteum, beyond the orbital periosteum, periosteum is all involved, or some orbital fat is involved. If orbital exenteration is needed, would you like to do it by yourself, or you call an ophthalmologist? Sir, traditionally we used to do ourselves, but I think we have to call the ophthalmologist, particularly if there is oculoplastic surgeon, because there is a question of reconstruction, prosthesis later on. Yes. How will you counsel the patient before exenteration of the eyeball, exenteration of the orbit? How will you counsel the patient? We have to counsel in the patient's own language, and easy language, understandable language, and if the patient has some legal guardian, we have to involve the guardian as well in during counseling. What will you say? What will you say, or what will you tell to the patient? Or his attendant? Tumor, we found in the nose, it also involved your eye, and it involves your eye so extensively that if we don't remove the eye, our surgery will be incomplete, and within a very shortly it will recur.
and ultimately we will not be able to cure the disease, and it will cause harm to your life. So we have to remove the eyeball as well. And as well as prognosis will be drastically fall. Prognosis will drastically fall, and because we will not, if we don't clear the eyeball, disease will remaining in your body. Yes, and then you must tell the patient that there is the possibility of rehabilitation of the orbit by using artificial eyeball. So from outside people will not be able to see whether he is eyeless or he has got eye. Yes, there are some acceptable prostheses nowadays. You will not be able to understand whether he is wearing artificial eye or he has got real eye. Yes. Yes, sir. Now you have done surgery. Is surgery is enough for its management? No, sir. It is adenocarcinoma. Mind it. Yes, sir. Actually, it is not carcinoma. Yes, sir. Adenocarcinoma is not so radiosensitive. Yes. And it is not radiosensitive. Radiosensitive, yes, sir. So we have to. If it would be adenocystic carcinoma, then what to do? If adenoid cystic carcinoma, actually there is some perineural or subperiosteal or Haversian system, it extends beyond the apparent tumor margin. So we have to remove more extensively. Margin should be more extensive. And would you like to give post-op radiotherapy in case of adenocystic carcinoma? Yes, adenoid cystic carcinoma, it is advised because actually sometimes there is a remnant of the disease through the perineural sheet. MRI may be able to delineate whether there is any perineural extension or not. But even then, sometimes there are some disease remnant, disease residual in the perineal sheet extension. Adenocystic carcinoma is partially radiosensitive. Not absolutely. So you can give post-op radiotherapy. If you want to give post-op radiotherapy, after how many days following surgery would you like to give post-op radiotherapy? Approximately. And what is the dose? Approximately 4 weeks, sir. 4 to 6 weeks after healing. Now what is the dose? What is the dose? Curative dose and the post-op dose, is it same or different? Actually, for sinonasal malignancies, sir, we want to give the whole 66 gray. But if we are very much confident about the disease clearance, in that case, we may reduce the dose. What are the complications of radiotherapy in the head and neck? Can you mention some important complications? Yes, sir. Very great complication if it involves the base of the skull. There may be some danger to the optic nerve, and in other less grave complications are as usual, like skin, mucosa, that is osteoradial necrosis of the mandible may occur. Yes, if there is dental caries, then we will have to treat it before starting radiation. Before radiotherapy. Yes. Now you have done all of your treatment. Now what is the follow-up protocol for sinonasal malignancy? 5 years. Please mention 5 years. Yes, sir. 5 years follow-up protocol. Yes, sir. During first post-operative year, we will follow up the patient monthly, and second and third year we will follow up 3 monthly, and fourth and fifth year 6 monthly. And after that, we will follow up the patient yearly or according to the need of the patient. Is there any need of imaging in your post-op follow-up? Yes, sir. If we do the reconstruction or rehabilitation by palatal prosthesis, in that case, we can do nasoendoscopy in every follow-up by palatal fenestration, removing the prosthesis. What will be examined during your follow-up? Yes, during examination, we
do general ENT examination, we see the anterior rhinoscopy, we see the orbital movement, is there any extension, we examine the cheek, any cheek extension, we examine the jaw, and we will do nasoendoscopy. Yes, routine nasoendoscopy. If the palatal fenestration or medial wall is there, if there is any gap in the medial wall or the palate, after removal of the prosthesis, we can examine by nasoendoscopy. But sometimes nowadays some reconstructive facilities are available by doing temporalis muscle or like other flaps. In that case, we have to do necessity of CT scan is more in those cases. But if facilities of endoscopy, after how many days? After Yes. how many days you will perform imaging? after 6 months of surgery, we will do routine imaging to After see 4 to 6 any residual or recurrence. Okay. Now, can you tell me the prognosis of adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in case of sinonasal malignancy? What is the prognosis? Sinonasal malignancy is not very good, sir. It is average prognosis is 50%, 45 to 50% less than 5-year survival rate. But for advanced cases, the prognosis drops. In case of adenocarcinoma and adenocystic carcinoma, 5-year survival rate is 40 to 60%, and in case of squamous cell carcinoma, 5-year survival is 25 to 50%. If orbital contents are involved, and if there is cervical lymph nodes, the prognosis drastically fall 15 to 20% 5-year survival rate. If cervical lymph nodes and orbital periosteums are involved, because cervical lymph nodes involved after involving retropharyngeal lymph nodes, so it is very difficult to clear the retropharyngeal lymph nodes. So prognosis drastically fall in case of nodal metastasis and with orbital involvement. Now, in case of squamous cell carcinoma, in stage 3 and 4, hello? In stage 3 and 4, if it would be squamous cell carcinoma in stage 3 and 4, what will be the treatment protocol in stage 3 and 4? It is stage 2, but in case of stage 3 and 4 squamous cell carcinoma, what is the treatment protocol? Treatment protocol is surgery followed by radiotherapy or chemoradiation. Yes. What type of chemotherapy would you like to perform, and in what stage would you like to give chemo? If it is stage 4, we must give chemo. And chemo is actually it is called radiosensitizer. Yes. Chemo is acts as a radiosensitizer. What type of chemo would you like to give? Because platinum containing like cisplatin containing chemotherapies. Cisplatin, bleomycin. Yes, sir. And 5-fluorouracil. You can give it combination. What is the latest chemotherapeutic agent in advanced head and neck squamous cell carcinoma? Dexotrier is called is added nowadays, sir. What is the chemotherapeutic agent? Dexotrier, sir. Dexetrol. Dexel group, Paclitaxel or docetaxel. You can give very expensive. It helps in case of advanced squamous cell carcinoma. So, this is all. Thank you, Dr. Babor. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Very long discussion over the management and practice of the procedure. Now, in this পাস হয়ে গেছে তো বাবর, পাস হয়ে গেছে, গাম বাইরে গেছে স্যার, পাস হয়ে গেছে, গাম বাইরে গেছে। Question answer session করেন। Questions have come, and now we will give the answer to the questions. But these are the questions. I will ask first Babor, and then the examiner will be answering. And in some cases, special interest, if someone show, I will ask, and we will complete this today's session in 15 minutes or so, because it is already a long session today.
One, should I tell the name of the questionnaire? Professor Mutin, what do you think? Should I, Professor Manwar, should I mention the name who have done the question? Of course. Please mention the name of the student, of course. Of course. Firoz bhai ki bolen? Mention the name of the student also, sir. mention the name of the person, not student, person. Student. There's also. He may be It may be a student, it may be specialist, or it may be assistant professor, junior professor. Name the person. Maybe Yes, the person. we are our colleagues. We can ask in our discussion. So Dr. Shohidul Alam has asked why you have done the tuning fork test and how you will justify that. The question have already been answered. The conductive deafness, and you have also answered up to the ABC. Mustafa Qayyum asked why thyroid examination you have done. Yes, why you justify your thyroid examination. First, Professor Hasanur Rahman, and then this is the part which will be answered by Professor Monwar Hussain. Please, Professor Hasanur Rahman, why this is the part of examination, how you justify it? There are some ENT examinations. There are some routine ENT examinations which we have not to omit. We have to examine thyroid because it is a part of neck. Thyroid is a part of neck. We have to examine. We have to see the thyroid status, and it may involve the treatment management protocol. Okay, Professor Monwar, any comment on Yeah, that? I know. I think it is one of the essential part of head and neck examination. You must, I think everybody must include this thyroid examination in the during the examination of head and neck regions pathology. Okay, with the kind permission of the moderator, the thyroid status must be assessed before starting treatment to assess whether the patient is euthyroid, hyper or hypo. If the patient is hyper and hyper or hypothyroid, and if you don't assess the patient before doing surgery, then there must be catastrophe. In addition to that, if you put post-operative therapy in the neck, there is the possibility of fibrosis of the thyroid gland, eventually resulting in hypothyroid. So, pre-op thyroid status, although it is a routine exam, pre-op thyroid status must be checked up in case of major head and neck surgery prior to start surgery and prior to start any modalities of treatment. Surgery or radiotherapy. Can I answer this thing, because this is the part of the examination? Moderator sir. Yes. Can I add some points on it? Yes, yes. Basically, during the examination, I asked the examinee, there are two parts of the examination for clarification of the whole scenario, because this is the total management of a patient. The case is presented here, the case is there. It covers the total management. So if you go for the total management of the patient, you have to know the totality of the patient. This is not part by part. This is the totality of the patient. So there are two parts of the examination. One is the routine examination, another general examination, another is the local examination. So the general examination is the part of the routine for the which will help in the future management of the patient. Yeah? Yes, sir. We got the message. Now, next question, gastrointestinal system as well as the para-aortic lymph nodes. Examination of the para-aortic lymph nodes is what essential to examine the para-aortic lymph nodes. Hello? I think that is answered, I think, during the crossing examination. Yes. That was discussed. Babor answered. That was discussed. I asked this question to Babor. Okay. Okay. Another question is inspection, palpation, and instrumentation is the tradition for examining the nose and paranasal sinuses diseases. But for oral cavity, have you maintained the chronology of this? Yes, sir. Initially, I have inspected the external nose. External part of the nose was examined first. Inspection, then palpation of the intraorbital margins, supraorbital margins,
and pain and tenderness over the sinuses. This external part of the nose is examined first. Then the internal part, that is the anterior rhinoscopy and posterior rhinoscopy is examined, followed by the external part. Yes. Actually, for the students, I am asking you, during examination of the nose, first inspection of the external nose to see is there any anomalies, then palpation over the sinuses, all area. But before enteroscopy, you can do two tests. One is smell test and nasal patency test. Yes, because you will forget eventually. That's why before enteroscopy, please do this test. Nasal patency test by tongue depressor and smell test. Then go for enteroscopy. Otherwise, you will forget this one. Yes. Thank you, Professor Motin, for his answer. Indirect laryngoscopy, whether it was necessary, it was Samir Tosik. Samir Tosik asked whether indirect laryngoscopy was necessary. Yes, sir. It is necessary because Professor Ashraf sir has already said we have to know the totality of the patient. And indirect laryngoscopy is a routine of the ENT examinations. And I have given the patient for total management. I have to manage the totality of the patient. We don't know whether there is any pathology in the larynx or not. There may be some asymptomatic ulcerative lesion in the epiglottic fold, which will not produce any vocal cord voice change, which will not produce any dysphagia, any respiratory distress. We don't know whether there is anything or not. So we have to know everything in the ENT of the patient. Okay. Next question comes. What is the standard steps of probing? What are the standard steps of probing? Ashraf sir, will answer. Yeah. Actually, the standard steps of probing, there are two ways of doing the probing. If there is supposed to be a vascular mass, there is the contraindication of the probing. First of all, you don't go for the probing. Number two, if there is a space, then you go for the septum first, totality of the septum, that is medially, then go by floor, and then superiorly, and lastly you go to the lateral part. So mostly what happens, the mass usually arises from the lateral wall of the nose. That's why you go for the laterally, at the last you go lateral. So as such is sinonasal malignancy, first of all we have to know where from the mass comes. It may come, the first majority of the mass usually arises from the maxillary antrum. Then second incidence is the nasal cavity, and third incidence is the ethmoidal sinus. So accordingly, the probing is to be done according to that area, site of origin. Thank you. Here two senior people, one is Professor Kanulal Shaha and Dr. Salahuddin from Malaysia. He joined us, and both of these people has commented there was some Bengali words comes in between, should always be in English. They two have suggested Professor Kanulal Shaha and Dr. Salahuddin. About this, which one should be preferred if one thinks to take the imaging, either MRI or CT scan? Which one should be preferred and which one should come first? In discussion, it has come a lot of things about the MRI. It was discussed adequately. Whether MRI will be needed, if it is localized within the sinus cavity or only a region of. No. Actually, this thing have been discussed. My question was, Professor Motin. Yes, it is my question actually, because for the student, that which one could be done first, either image or biopsy. That was my question. So for the student actually, because they have to know this answer. So if you consider, because everything is important, image and biopsy. But we will do image first, then biopsy later. Yeah. For the student. Yeah. Because if we do biopsy, it can alter the tissue dimension. It can cause some bleeding, it can give a false impression of images. That's why we have to take image first and then go for biopsy. So this answer, I asked the question for the student. Thank you. Okay. One of the examiners, one of the participants have asked whether pulse biopsy is to be done if there is intracranial extension. If there is intracranial extension, pulse biopsy, probably he get afraid whether it will go up to the
the pons may go intracranially, or it may be pulled downwards to traumatize more inside. Pons biopsy, should it be done about that? The pons is a rough, sharp instrument, and the tip cuts the thing. How? Who one will add this? Professor Kobir, please. A pons biopsy, sir. Even if there is intracranial extension, you can do pons biopsy by lux forceps or Henkel's forceps, because the end is very sharp. It will not pull the intracranial extended portion. So I think you can do that, no problem. Unless the tumor is very much vascular, you can do that. Pons biopsy is not contraindicated in case of sinonasal malignancy with intracranial extensions, because previously we have done in our clinical practice while you are treating patient in the hospital. We have done, and there was no problem at all. So it can be done. It can be done. One thing I want to say, But don't during so that the forceps do not enter too much posterior superiorly. You should keep in mind. Okay, one thing I want to add, Khurshid, when you're taking the pons, don't pull it, just to cut. Yes, If you are alert, not to pull, just to cut, take it. Don't Yes. cannot be pulled. then it will be safer. It will be Yes. safer. Sharp. Yes. Sharp enough. I want to add one point. In the nasal cavity, Yes, sir. any mass during the surgery even, there is no way of pulling the Pulling, right, the right. mass. This is the That's basic the thing. basic conception of Basic the sinonasal surgery. There is the endoscopic sinus surgery. Whatever you do, there is no way of pulling the mass. Pulling, You right. cut and go, cut and go, cut and go. This is a simple Right. basic thing. দাদা কিছু বলবেন? দাদা কিছু বলবেন? আমাদের আমি আর কেনা স্যার, ডিসকাশনটা অনেক লম্বা হলো, অবশ্যই ইনফরমেটিভ, সো মাচ ইনফরমেটিভ। আরো অনেক কোশ্চেন রয়ে গেছে, কিন্তু আরো অনেক কোশ্চেন রয়ে গেছে, এজন্য আমি তাড়াতাড়ি করতে যাচ্ছি। অ্যানসার সবাই সংক্ষেপ করবেন। এই জন্য বলছি, একজনের- তোমরা যে বায়োপসির কথা বললা, বায়োপসির কথা বললা, সেটা হচ্ছে, এটা খুব সিম্পল জিনিস। আমার মনে হয় যারা জানে না তাদের এটা শেখা উচিত। ইউ শুড টেক এ পাঞ্চ, ভেরি স্মল ওয়ান, and just hold the piece and just rotate it, হ্যাঁ, and don't pull it, just rotate it until and unless it cuts the portion and take it out. ওকে And ওকে, একজন প্রশ্ন করেছেন, দাদা আসেন এবার। অ্যাকচুয়ালি স্যার, ম্যালিগন্যান্ট মাসগুলো এত ফাইবল হয়, সেগুলো তো বললে কেন সবাই যায়? না, আমি বলছি অনেক সময় হয় কি হার্ড মাস হচ্ছে, হার্ড মাস হচ্ছে। হার্ড মাস হয়, স্যার যেটা বলছে, যদি হার্ড মাস হয়, যেটা ম্যালিগন্যান্ট না, যেটা হার্ড মাস হয়, পার্টিকুলারলি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বলছে ম্যালিগন্যান্ট হোক আর নন বিনাইন হোক, ম্যালিগন্যান্ট হোক আর বিনাইন হোক, সেটা হচ্ছে তুমি পাঁচ বায়োপসি করার সময় শার্প কাট, মাস মানে তো শার্প কাট, শার্প কাটিং ইনস্ট্রুমেন্ট নিতে পুলিং হবে। এর প্রশ্ন আসবে না। এক, দুই নম্বর কথা হলো পেডিয়াট্রিক পেশেন্টের নেজাল মাসের ক্ষেত্রে আমাদের খুব সতর্ক হওয়া লাগে। কনজেনিটাল পেডিয়াট্রিক আপনার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে যে বায়োপসি আগে করবেন নাকি ইমেজিং আগে করবেন? এটা বলে দিছি তো। হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এটা হয়ে গেছে। আগে imaging, ইমেজিং আগে বায়োপসি দেখবেন। I answered the question হয়ে গেছে। yes. Majority হয়ে গেছে। Majority of the unilateral masses are benign. Why you think of is malignant from the beginning? ওটারে কারেক্টার দেখে, ব্লিডিং দেখে, ইয়া দেখে আমার মনে হয় প্রশ্ন Profession of the patient. Profession of the patient. ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাক্সিলেক্টমি সবাইকে পড়ার জন্য, ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি ফর মার্জিন ক্লিয়ারেন্স ঠিকমতো দেখার জন্য এগুলা নিয়ে, এবং ও সাজেস্ট করেছেন কর্নেল আজাদ যে 66 থেকে 72 গাইস ফর রেডিক্যাল কিউর অফ ম্যাক্সিলা ইউজুয়ালি দেওয়া হয়। These are very informations he have given. What about the sandwich treatment? Professor Akhtaruzzaman, principal of the medical college, has asked, what about the sandwich treatment? Anyone of you will volunteer about the sandwich treatment? In this case, বলেন in this case, Sandwich treatment ফিরোজ ভাই বলেন। in a maxillary growth. Professor Akhtaruzzaman is here. Please, you will enlighten us with the information. Professor Akhtaruzzaman, be unmute and add something. আক্তার আসো নাকি? আচ্ছা, Principal sir, আপনি I
I think I could say something. Can I answer or Professor Akhtar will answer? হ্যাঁ চলে গেছে আচ্ছা প্রফেসর আক্তার চলে গেছে আমাদের 96 থেকে পড়ে আসছে এইজন্য কিছু কিছু চলে গেছে স্যান্ডউইচ ট্রিটমেন্ট রুল অফ নেক ডিসেকশন প্রফেসর মতিন Sandwich statement is it clear to everybody? Sandwich statement এখানে তো প্রয়োজন না। আশরাফ ভাই জি স্যান্ডউইচ রেডিওথেরাপি সার্জারি রেডিওথেরাপি sandwich assessment today nowadays sandwich treatment is the best treatment option for the cyanomas and malignancy because the prognosis is too bad as you said. That's why the medial maxillary Denker's operation, that is the portion of the maxilla or the nasal cavity area is to be removed and followed by radiotherapy or the chemotherapy. That is the and also the targeted therapy. It comes as the targeted therapy, and particularly with the introduction of the CBCT, para-operative computerized tomography can be done and institute the treatment with this modalities of procedural treatment. That's why the terminology sandwich treatment has come into being. The other one, the World Health Organization has classified that 2018, there are some certain hematomas and the carcinomas, that is the NUT carcinoma, that is the chromosomal and the genetic carcinomas. And that carcinomas again are very poor prognosis, and that's why the modalities of three treatment are to be given. That's why the terminology sandwich treatment has come into being. Actually, I would like to make some comment because there are some students here, you know. So sandwich actually, what do you mean by sandwich? So in carcinomacular antrum, sandwich treatment we do understand that pre-operative followed by surgery, followed by post-op radiotherapy. So surgery is actually within the 2 months of in case of to downgrade the tumor or downstage the tumor, we do pre-op radiotherapy. Then surgery, then post-op radiotherapy. That is a standard. So this is the real thing right. Next question coming about the quality of surgery. Quality of life after maxillectomy and anti-management of the prosthesis. এগুলো নিয়ে ডিসকাস করার জন্য কোশ্চেন করেছিলেন সাদ জামান। এই ব্যাপারে কেউ কমেন্ট করবেন কি? সাদ জামানের এই প্রশ্নের শেখ রুমি বা আচ্ছা কেউ না বলে আমি বলবো। কেউ বলবেন কেউ বলো না আমি একটু বলতে চাই প্রসেসে যেটা আমরা ইউজ করি usually we use the acrylic prosthesis in the hard palate to prevent regurgitation, nasal regurgitation during taking food. This process is when after taking food, before and after taking food, it will be washed thoroughly, and during follow-up, the prosthesis should be checked by the surgeon whether it is properly fitted or ill-fitted. If it is ill-fitted, it should be corrected, and preferably two prostheses should be used. One should be immersed in the Sablon, and when it will be used, it will be rinsed through normal saline. Then use it. Otherwise, one prosthesis, if you use one prosthesis, it will cause that is a possibility of secondary infection. So the prosthesis must be neat and clean, and it should be immersed in an antiseptic solution before using it. Thank you. Some people have wanted to be very cautious about the examination in COVID that maxillary internal growth because of the respiratory part, and there is chances of nasal generation. So the patient should have been examined thoroughly before, not before doing an COVID examination. This has been suggested by Prof. There are other Ghulam Mustafa. Professor Ghulam Mustafa has suggested it. There is other have suggested to go for radiotherapy, chemotherapy, board before taking any decision of the surgery. Should be consulted with the board. This is also a good suggestion, and lot of people has commented this is a very helpful session. It should be continued. There is some people this is excellent session. These are the commented great session.
these are comments from the audience. These are the questions that no questions. Nasal patency is nasal performed both in cold spatula and cotton test. For both are whether both was necessary to examine the tongue depressor as well as the cotton. Both is it necessary to examine? Any one is enough and is based. I would like to say now regarding the nasal patency test, cotton wool and spatula. Number one is spatula. Don't use cotton because there's some fan is moving. Fan moving can move your cotton, you know. So you have a poor impression. In personal standard, even in children, even in one day boy or girl, you can do nasal test with a mirror. Sorry, tongue depressor. So this is the number one, and you have to do this, not cotton. This one. One thing, Khoshed, I want to say, yes. Professor Motin. Yes. Actually, in hot country like Bangladesh or any Arabian country, climate is too hot. In that area, I think the specular test is not sufficient to see the foggy. One thing, the fogginess. What you see on the spatula, it is not clear in the hot and. During summer, time doesn't form. No. Hot country. No supplemented by cotton. Your breath is coming up. So is a fog means your breath. Okay. So it's not related with that hot or cold country. No. This is not. I think I do not agree with you, particularly in this part. You can see your. Professor Monor, I agree with you. Professor Yusuf, any comment on the sinus malignancy, radiotherapy results and other things? Me, Professor Yusuf, I'd like to say something. Yes. For reconstruction of maxillectomy patient, for partial maxillectomy hand will keep the orbital floor, I prefer to reconstruct with temporal muscle flap. That is enough. To avoid prosthesis, that is better. And for total maxillectomy, free flap is better than all these prostheses. In that case, yes. Problem of prosthesis is not there. And follow-up is very easy. And in my center, I used to do that one. For total maxillectomy, we used to reconstruct with free flap, and for partial maxillectomy, usually temporal muscle flap is enough to reconstruct all the packet cavity. And nowadays it is done. Nowadays. And again, I want to tell something about sandwich therapy. It is done in my center. I am working in a cancer center. For sandwich therapy, usually is done in very advanced carcinoma. In very advanced carcinoma, sandwich therapy is done. Sandwich is given. This is just radio-chemo, induction radio-chemo before surgery for downstreaming of the tumor. Yes. Then we go for surgery. Total clearance of surgery is done. After total clearance, complete chemoradius is given. That is sandwich therapy. This sandwich therapy we used to do it in my center, or for any malignancy, for downstreaming of the tumor, we usually give few doses of chemo and radio, both radio and chemo. Then we are going for surgery. After total clearance, we will complete our chemo and radio. Before we are already, this was a big session. Professor Firuz sir, please pursue comment about the progress. Thank you, everybody. It's a nice discussion, but because it is a first time we try to make this type of presentation, this is the first time, so there may be lot of mistakes.